Fakta menarik tentang lumba-lumba. 1. Mamalia, bukan ikan. Lumba-lumba bernapas dengan paru-paru, bukan insang. Mereka naik ke permukaan air untuk mengira putera. Melalui lubang pernapasan di atas kepala. 2. Sangat cerdas. Lumba-lumba dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di dunia. Mereka bisa mengenali diri sendiri di cermin. Menggunakan alat bantu misalnya spons lot untuk melindungi. Mengkong saat mencari makanan. Berkomunikasi dengan suara dan gerakan tubuh. 3. Komunikasi yang kompleks. Lumba-lumba berbicara melalui sulan, klik, dan peluit. Mereka bahkan punya nama panggilan berupa sulan khusus untuk tiap individu. 4. Hidup dalam kelompok. Lumba-lumba hidup dalam kelompok yang disebut pod. Satu pod bisa berisi beberapa ekor hingga lebih dari 100 lumba-lumba. 5. Melindungi dan menolong yang sakit atau terluka. Mereka juga diketahui menolong manusia yang tenggelam atau diserang hiu.